Very good morning. We have already seen set 1 to set 4, and now we will look into the set 5. Before that, let me welcome all of you to the Indian Penal Code 1860. Myself, I am Manoj VARIYATH from Maxacon LLP. I request all of you to kindly subscribe the channel so that also press bell icon so that the moment when I upload the videos, you will get the intimation so you can immediately watch. In the previous videos, we have seen the basics of Indian Penal Code, the criminal conspiracy under Section 120A and its punishment under Section 120B, misappropriation, criminal misappropriation under Section 403 and 404, criminal breach of trust under Section 405 to Section 409. Also, we have seen cheating under Section 415 to Section 420. Now, let us look into fraudulent deeds and disposition of property, which comes under the Section 421 to Section 424. Now, let us quickly see fraudulent deeds and disposition of property under Section 421 to Section 424. ഇതില് ഇതൊരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ നീളമുള്ള വീഡിയോ ആണ്, so that you can quickly review it. So this sections also deals with fraudulent transfer, that is fraudulent transfer under Section 53 of Transfer of Property Act 1882, TOPA. Now, what does the Section 53 says? Assume that Manoj VARIYATH goes to somebody and named X for money, and I collected 1 lakh rupee from X with a promise that I will return it later. But I have no intention to return the money at all. I collected the money, I spent for my comfortable life, and the debtor X had been waiting for quite a long time. Now many times he raised the demand. Finally, he is going to the court. But by the time Manoj VARIYATH had got an apprehension that court may appropriate my property towards that debt. So immediately I am selling that property to somebody for a lesser value or something so that I can secure myself. I'll say that I don't have any property with me, right? At this time, when I transfers the intent with an intent to defeat or delay the creditor's payment, now there is a right comes to the creditor. This transfer can be made voidable at the option of creditors. They can go to the court. This is known as doctrine of fraudulent transfer. Now, Section 66 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ they have given Presidency Towns Insolvency Act 1909 and Provincial Insolvency Act 1920. Now that is repealed and replaced with Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Now there is a professional known as corporate resolution professional. So when CRP proceedings, corporate resolution process ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. സോ ആ കോർപ്പറേറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണലിന് ഹി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് സം കോർപ്പറേറ്റ് ഡെറ്റർ, അതായത് കമ്പനി carried out some transfer with an intent to defraud creditor or creditor with a fraudulent purpose. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊഫഷണലിന് he will apply to the adjudicating authority. Adjudicating authority is NCLT for an order so that he can make that transfer void. This is the 2 section which you have to study. So നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. They have said very clearly this fraudulent transfers also deals with this sections also deal with fraudulent transfer referred under Section 53 of Transfer of Property Act as well as Section 66 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Now we will have a look at various sections we are dealing at. One, Section 421 we are telling that property remove ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ്? To prevent distribution among creditors. ആ സമയത്ത് this section will get activated. Now Section 422 പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസീവബിൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഉണ്ട്, that will be receiving
in future or now itself you will be receiving. Our debt we are stopping it or transferring it to somebody so that it will not be available to the creditors. That time section 422 will become active. Section 423 പറയുന്നത് dishonest execution of deed of transfer subject to already subject to charge or interest. നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കയ്യിലുണ്ട്, ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി അതിന്റെ പേരിൽ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ ചാർജ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്തൗട്ട് ഈവൻ റിവീലിംഗ് ടു ദ ബയർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ചാർജ് വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇറ്റ്. അതാണ് സെക്ഷൻ 423. സെക്ഷൻ 424 ഇതിലൊന്നും പെടാത്തത് എനി റിമൂവൽ ഓർ കൺസീൽമെന്റ് വിത്ത് to defraud or otherwise fraudulent transfer, that will be dealt under section 424. Next is section 421 ആണ് dishonest or fraudulent removal or consignment. ഇവിടെ this text is fully complete. This is enough for your examination. Now let us have a look into it. ഇവിടെ now assume that this is Mr. Manoj and I have taken some loan from someone. Right now I am apprehensive, I am afraid that my property will be taken up by law to distribute among us the creditors. At that situation, what I am doing it, I just remove, conceal, deliver, transfer or cause to transfer the property. Property may be movable or immovable. അത് without any without adequate consideration എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. So that this will not be available to creditors. Right now, let us look at the slide. We are doing to this is whoever dishonestly or fraudulently they are preventing or knowing to be like to prevent the distribution of that property according to law among creditors or creditors of any other person. They remove, conceal, deliver, transfer or cause to transfer property without adequate consideration to any person, then this section will get activated. So punishment എന്താ, 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ fine or both. Now punishment is imprisonment which may extend up to 2 years or with fine or with both. Right here property is movable as well as immovable property. So to remember, remove, conceal, deliver, transfer the property. To remember it, I have just made a very simple code, that is RCD. RCD ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് for the professional. So resolution and corporate dispute, RCD text is the only property. So അന്ന് ഓർത്താ മതി. So RCD means remove, conceal, deliver, transfer, that is text I am talking about the property. Now very clear. Now ഇതിലൊരു കേസ് ലോ ഉണ്ട്. ആ കേസ് ലോ വന്നിട്ട് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോർട്ട് ആണ് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Now let us have a look at what Guwahati High Court says. First എന്താണ് ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ദി കേസ് നോക്കാം. ഹിയർ രമോത്തർ ചൗക്കിനി വേഴ്സസ് ഹരിറാം ടോഡി 1982 ഇതാണ് കേസ് ലോ. ഇപ്പൊ രാമോത്തർ ചൗക്കിനി എന്ന് പറയുന്ന ആള് he was a shareholder cum director of ചൗക്കിനി ബാഗ് ടീ കമ്പനി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഹരിറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് he took money of ₹7,000 and against which രാമോത്തർ ചൗക്കിനി ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് കൊടുത്തു ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ചൗക്കിനി ബാഗ് ടീ കമ്പനി. ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ after some time Hariram went to Ramother Chowkini and asked him, he demanded for the payment. അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് Ramother Chowkini he has executed some fictitious sales of the shares of the company without adequate consideration. Right now company ഇയാളുടെ പേരിലല്ല. Now he is no more a director also. അപ്പൊ that time he is no more a director, no more a shareholder. Then he said that you go and ask to the purchaser will give the money. This is the time section 421 gets activated. Ramother Chowkini is responsible. This transfer is without adequate consideration. It's a dishonest, fraudulent removal, concealment of property to prevent distribution among creditors. Now എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ്? ഇവിടെ 4 എലമെന്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നടക്കുകയാണ്, that is removed, concealed, delivered or transferred the property. Right now second is that there is without adequate consideration. Third is that
there is intention to prevent distribution of money amongst the creditors, this property among the creditors. Now, he is also acted dishonestly or fraudulently. Right? So Guwahati High Court പറഞ്ഞിട്ടുള്ള in ഈ സെക്ഷനിലെ 4 element which is very important. One, accused transfer the property. Second, transfer ചെയ്തതോ without adequate consideration. Third, there is an intention to defraud creditors. Fourth is that acted dishonestly or fraudulently. Next section, section 422 ആണ് dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടറെ ഓർത്താൽ മതി. whenever you go to assume that the contractor നമുക്ക് കാശ് തരാനുണ്ട്, right? Some people who are doing contract works and you have given some loan to that contractor and you go and approach him, sir, money, I want it. That time contractor will say that, let me get the milestone payment from the company, immediately we will give you. But the moment milestone payment കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ അത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നിട്ട് he'll say that, oh, you should have come early, no? This is the same situation here. Here, whoever dishonestly or fraudulently, right, what he is doing, അയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള demand or debt which is due to him from any other person, he transfer it to somebody by prevents from being made available for payment of his debts to creditors. So in this case, punishment എന്ന് പറയുന്നത് imprisonment which may extend to 2 years or with fine or both. Here somebody, whoever it may be, he is dishonestly or fraudulently, he is transferring his debt, remove, conceal or transfer the debt or demand which is due to him or to any other person related to him. Now this person, he prevents from being made such debt or demand available for payment of his debts to creditors. In this case, punishment is imprisonment which may extend to 2 years or with fine or with both. Now ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് law ഉണ്ട്. ഒന്ന് മംഗൂ സിംഗ് വേഴ്സസ് election tribunal in the year 1957. So ഇവിടെ Supreme Court very clearly defined what is this demand means. Demand means something more. What more than what is due, right? Something more, it is that Allah, something more, or there is a typo there, something more than what is due. It means something which is demanded, called for or asked for. But it also takes the color from the context. Demand may also mean arrears or dues. Now the second case la, നിങ്ങൾക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് GD Naidu in Coimbatore. Here, Commissioner of Wealth versus GD Naidu in 1966. It's relating to a wealth tax case. Now, it was held that essential requisites of the debt, ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് essential requisites of a debt, that is what being explained. One, ascertained or ascertainable ആയിരിക്കണം debt. Second, it's an absolute liability in present or future. Today or tomorrow നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു absolute liability ആണ്. Then an obligation which has already accrued and is subsisting. This is already accrued and is subsisting ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് the requisites of a debt. Next is section 423. That is dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration. ഇവിടെ വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊച്ചിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻകംബറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം, വെദർ ലാൻഡിന്റെ ക്ലിയർ ടൈറ്റിൽ ഈ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. Now what happened is that this person urgently he purchased the land without checking properly. Later on he understood that the land was subject to a mortgage because the previous owner had taken a loan from the bank by keeping this property as a mortgage. Now this fact was not even revealed by the previous owner to my friend. So finally he was into trouble and he finally went to the court and got cleared. Now in this situation, let us have a look into it. Here, someone dishonestly or fraudulently, he signs
or executes or becomes a party to deed or instrument which purports to transfer or subject to any charge or interest therein, and which contains a false statement relating to the consideration for such transfer of charge. Now, relating to person for whose benefit is really intended to operate. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഒന്ന് കാര്യമാണ്. If you if you if myself assume Manoj has got a land or something and ഞാൻ പോയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാണ്, becomes a party to a deed or instrument. I have already taken a loan on that particular land, and land was a mortgaged property, and I have not revealed that to the seller. And then, so I am giving a false statement relating to the consideration with respect to such transfer or charge. Now, this is working in relation to the benefit of me. In this situation, punishment is imprisonment which may extend to 2 years or with fine or both. ഇവിടെ ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 3 എലമെന്റ് ആണ്. We are here execution of a deed or instrument, property subject to charge or interest. Second one is that there is a false statement relating to consideration with respect to such transfer or with respect to such charge or interest. Now ഇത് mostly immovable property ആണ് ഇത്. അടുത്തൊരു വൈഡർ കവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. ഐ മീൻ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് നമ്മളെല്ലാം പറയില്ലേ, എല്ലാ നമ്മളൊരു ക്രിയകളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവാണ്, സംബടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂജ ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അവസാനം പറയില്ലേ സർവം നാരായണീ സമർപ്പയാമി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഉള്ള ഒരു ദിസ് സെക്ഷൻ കവേഴ്സ് ഓൾ ഏരിയാസ്. ഹിയർ ഇപ്പൊ സംബടി ഹാസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന്, you are concealing or removing any property, or otherwise assisting concealment or removal of property, or otherwise നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യാണ് any demand or claim dishonestly but without having anything. We have not എന്നിട്ട് പറയണ we are entitled to it but we are really not entitled to it. So such thing, right? So now clear ആയിട്ട് if we are looking at the verbatim, whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property or assists in concealment or removal of property of himself or any other person, or dishonestly release any demand or claim to which he is entitled, it will attract imprisonment which may extend up to 2 years or with fine or with both. With this, we are ending our set 5 and wish you a happy reading. All the best.